Bienvenidos a una nueva edición de Zona Kite, el único programa de TV dedicado al universo del kitesurf. En Kite en primera persona, conoceremos a un especialista de olas, el rider de Cabrinia que agite a Boitis. En InfoKite tendremos la última información sobre los eventos locales e internacionales que se vienen. Haremos un repaso sobre la segunda edición del encuentro Barracos Kitesurf Chocón Medio, en la provincia de Neuquén, el Kite Tour Asia que comenzará en Tailandia, y por último el Kitesurfing Armada Festival en Gran Bretaña. En Viajando con el Viento, nos iremos a Indonesia de la mano del equipo de Cabrinia, para explorar uno de los spots con las mejores olas del planeta. En Kite School, seguimos con tips y consejos de la mano de la North Kiteboarding Academy para que sigan aprendiendo y disfrutando del kitesurf de manera segura. Todo esto y mucho más en el programa de hoy. Llegó la hora de entrar en la zona donde volar es posible. Esto es Zona Kite. Que agite a Boitis, nacido en Australia, es conocido por llevar el kitesurf al siguiente nivel. Ganó 3 títulos mundiales antes de los 23 años y es un increíble surfer y excelente en la tabla de SUP. Dominando varias disciplinas a lo largo de los años, su carrera comenzó en Australia ganando 4 títulos nacionales del campeonato de estilo libre. Debido a una lesión que lo mantuvo fuera de carrera para competir por el título mundial del 2016, decidió aprovechar su tiempo de inactividad para hacer un recorrido a lo largo de sus recuerdos en este clip llamado Kind of Normal. Flat enough for you? Yeah, I mean, this is kind of where I pretty much started kiting. I grew up basically just down the road, and this is kind of just the flat water spot that we used to always kite. It's super flat water, like sheet glass. When you get the outgoing current, you actually get like 3 or 4 knots of extra wind, and it's perfect for freestyle. It's super fun. You've got small waves out the back, and summertime it's warm, flat water, and epic place to go. Do you hear what I hear? Do you care if I care? Do you know what I know? Do you know what we share? Do you hear what I hear? Do you care if I care? Do you know what I know? Do you know what we share? Do you don't you? Don't you? Don't you? Yeah, I guess my career probably sort of really kicked off in kiting. I think pretty much the Marshalls trip was when it was that was the year I signed internationally with Cabrina, and I think it was a bit of a hard decision for them to make whether to bring me on that trip. And I mean, I was so stoked to basically get the opportunity to come and then to score good conditions and show them what I could do. And I think that was for me like a real sort of turning point in my career. That was when I sort of started breaking onto the stage a little bit. It was when it was starting to do with the strapless freestyle and more wave riding stuff. And at that point, I started spending a lot more time in Hawaii as well. Every year, Cabrina do their shoots over in Hawaii pretty much, so
kind of first year, I ended up spending a few months there. Met my girlfriend Muna over there, who's an amazing kiter as well, and I mean, I absolutely love it over there. You've got, in winter, some of the most consistent, perfect waves anywhere in the world, and although the wind can be a little bit sort of hit and miss on those days and it all comes together, it's an amazing place, and I mean, I absolutely love it. Wind's getting touch better. I'm going to try to go around this tree. Might want to step back a little bit. I have to say, like, I think my top 3 sessions, one of them would have had to been the session I had at Chopu last year. I basically went over there for the stand-up event and kind of saw that there was a little bit of wind in the forecast, so I figured I'd go and kind of hope for the best, and decided to take kites, and it ended up being kind of one of the best sessions I've ever scored. Had 8-foot Chopu and a few guys kind of towing, a couple guys surfing, and got some of the best barrels that I've ever gotten on a kite, and that was definitely an experience I'll never forget. Yeah, so basically it's been about just over 4 months since I had the operation now. But shoulders feeling good. I've been doing a lot of training and sort of getting it back to health, and it's still kind of not at 100%, but stoked to be back in the water and looking forward to going back to my first competition. I think I'm at a level now where I can go and compete, and really looking forward to getting back out there and looking forward to a good event. Can't wait. See ya. See ya.
En InfoKite te traemos las últimas novedades del kitesurf local e internacional. Hoy queremos contarles que desde el 24 al 26 de marzo se realizará la segunda edición del encuentro Barracos Kitesurf Chocón Medio en la provincia de Neuquén. Este encuentro forma parte del Tour Patagónico, el cual es conformado por las competencias de Esquel, Radatili, Las Grutas, Villa Langostura y Puerto Madryn. El Kite Tour Asia regresa a Tailandia a la playa de Pak Nam Pran, Pramburí, después de un descanso de 3 temporadas, en donde se disputará el MUS 2017 Asian Kiteboarding Championship y el Kite Tour Asia Freestyle X desde el 12 al 18 de marzo. El primer evento del año viene con grandes premios donde se entregarán 200.000 baht tailandeses junto con $12.000 en equipos de cabriña. Pak Nam Pran se encuentra a unos 30 kilómetros al sur de Hua Hin, en el Golfo de Tailandia, y es parte del distrito de Pramburí. Este pueblo de pescadores y sus alrededores sigue siendo una especie de joya escondida, un spot desconocido para muchos turistas extranjeros. En marzo se pueden encontrar vientos de entre 12 y 20 nudos. Las disciplinas que se presentarán en este evento serán freestyle y twin tip racing. El Kitesurfing Armada Festival vuelve a Hailing Island, Gran Bretaña, del 9 al 11 de junio de 2017 para un fantástico fin de semana de kitesurf, música en vivo y entretenimiento. El festival fue votado una vez más como mejor evento del Reino Unido en los últimos premios de la industria del kitesurf de Gran Bretaña. Indonesia tiene algunas de las mejores olas del planeta que provienen de aguas profundas. Incluso cuando el viento entra en acción, podés encontrar olas huecas y limpias. Sin embargo, perseguir las olas en Indonesia tiene sus retos. No existe un pronóstico de viento real y confiable, por lo que nunca se saben las condiciones que vas a conseguir. En esta travesía, que Aida Boitis, Muna White y Matt El Sasser se sentaron a esperar el viento frente a sus olas favoritas, mientras la lluvia venía a visitarlos todos los días. Pero esto no fue un impedimento para encontrar nuevos lugares y hacer unas buenas sesiones de kite. Acompañamos al equipo de Cabriña en esta travesía titulada Drifting Indonesia. This place is always pretty weird with wind. This is one of the places that you come and you literally cannot predict the wind, so you look at the forecast and you're like, well, there's waves and the tide's right, and you just cross your fingers for wind. And this year there's just been loads of rain. And so it's been even more unpredictable, and we've gotten less wind than we've ever gotten here before, but it's kind of surprised me because I don't really kite in light winds that much, but we've been able to make it work in some pretty light conditions, and yeah. Hello! Hi! Are you excited to film, Anders? Yes, Are you sure you're excited to film? yes. Muna, are you excited to be filmed? All the shells I have. What are you going to do with them all? Anders, are you excited to film? Muna, what are you going to do? Literally 2 minutes walking on the beach. This will take an entire day at home.
So at the end of the trip, it kind of got stuck in a bit of a tough situation where everyone was meant to leave, and saw there was one more crazy looking swell, so I decided to extend and just stay myself. And in the end, it ended up being pretty worth it, but I think it was the hardest I've worked for a session. We ended up getting a few hours of wind that was super light. Just to get out, I had to drive up to the reef, jump off, and the boat actually took me upwind of the waves, where I jumped out and just kind of body dragged around until I was able to hop into the first one. And in the end, I actually got some of the best barrels, or at least the biggest barrels I've gotten there, and yeah, stoked to finish off the trip on such a good note. The heart stays colder than ice. En esta edición de Kite School, para los riders más avanzados, vamos a mostrarte cómo hacer un cambio de pies en una tabla de foil. No se pierdan del instructivo realizado por la North Kiteboarding Academy. Antes de aprender a virar una tabla de foil, te recomendamos que practiques en una tabla sin straps de olas o de freeride. Sentirte cómodo con la sincronización o la dirección del kite junto con la secuencia de pasos necesarios al mover los pies te hará sentir preparado. Aprendamos cómo girar una tabla de foil. Con buena velocidad de tabla, bordea haciendo un upwind y dirigí tu kite hacia las 12.
Al llegar al final del borde de upwind, aplaná la tabla poniendo presión a través de los dedos. Una vez que la tabla haya pasado por la zona de no-go, permití al kite, el cual estará directamente encima de tu cabeza, que levante tu cuerpo hacia arriba y afuera de la tabla. Este será el momento para cambiar tus pies. Rota tu hombro delantero hacia la cola de la tabla y con el pie delantero patea la tabla para el downwind. Poné ambos pies en la nueva posición y usa los tobillos para aplanar la tabla. Dirigí el kite hacia abajo para aumentar la potencia y ganar velocidad. Repitamos los puntos clave. Bordea upwind hasta que la tabla haya pasado por la zona no-go. Aplica presión con los dedos del pie para aplanar la tabla. Usa el pie delantero para patear la tabla hacia el downwind y hacia su nueva dirección. Disfruta de tu aventura con la Academia de North Kiteboarding. Esperamos que esta información les resulte útil y recuerden siempre consultar con su instructor de confianza. Zona Kite es tu zona. Vos también sos protagonista de nuestro programa. Mandanos tus fotos y videos a Zona Kite TV. Sumate a nuestro Photo Friday. Subiremos a Facebook las fotos y videos que nos manden. Esto es todo por hoy. Los esperamos en la próxima edición de Zona Kite.